Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Baradari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, Haribo,
Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavrinda ki, Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I just want to remind everybody that today is the longest day in the year. This time, I think the sun is changing course. And also is a yoga day. So I think in Delhi, Mr. Modi and all the great associates in thousands all over the world, they're performing yoga, but we are performing yoga every day. Bhakti yoga. But you can do some exercise. இன்று வருடத்தின் மிக நீண்ட நாள். சூரியன் தன்னுடைய திசையை மாற்றிக்கொள்கிறது. அதோடு இந்த நாள் யோகா தினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அனைவரும் சில யோகாசனம் செய்வார்கள். So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 23, text 26. Sorry, 25. 25. Sorry, 24, 25. Yatayarte hayavitam pramattasya vayobalam kusalayena siddhyanti jarata kinu saddaye yartayarte hayavitam pramattasya vayobalam kusalayena siddhyanti yarata kim saddaye yarartayartaye havitam pramattasya vayobalam kusalayena siddhyanti yaratam kim nupadadye. Yat Davitam Davitam Bayobalam Tadadavitam
Tam Brahmatasya yo balam Ranayana Siddhanti. Matajis. Okay, word by word translation. Yartaya, useless. Artha, for wealth. Ihaya, by the endeavor. Vittam, money. Pramatasya, of the method. Vaya, youth. Balam, strength. Kusala, those who are discriminating. Yena, by means of which. Siddhyanti, become perfect. Yarataha, an old man. Kim, what? No, indeed. Sadaye, can I achieve? Translation. Discriminating persons are able to utilize their money, youth, and strength to achieve perfection. But I have favorably squandered these in the useless endeavor for further wealth. Now that I'm old man, what can I achieve? பக்குவமடைந்த நபர்கள் தங்களுடைய செல்வம், இளமை மற்றும் சக்தி அனைத்தையும் சரியான பாதையில் தன்னுணர்வுக்காக பயன்படுத்துவார்கள். ஆனால் நான் என்னுடைய அனைத்து சக்தி மற்றும் இளமை அனைத்தையும் தேவையில்லாமல் சொத்துக்கள் மற்றும் பணத்தை சேர்ப்பதிலேயே செலவழித்து விட்டேன் என்று இங்கே அந்த அவந்தி பிராமணர் புலம்புகிறார். So we are continuing because there is no purpose. We are continuing a few more sloka. I'll just read the translation. Why must an intelligent man suffer by his constant vain effort to get wealth? Indeed, this whole world is most bewildered by someone's illusory potency. ஒரு புத்தியுடைய நபர் எதற்காக தன்னுடைய முழு சக்தி மற்றும் பலத்தை சொத்து சேர்ப்பதில் வீணடிக்க வேண்டும்? ஏனென்றால் இந்த மொத்த ஜட உலகமும் யாரோ ஒருவருடைய மாய சக்தியினால் மயங்கி உள்ளது. Text 27. For one who is in the grip of death, what is the use of wealth or those who offer it? Sense gratification or those who offer it? Or, for that matter, any type of fruitive activity which simply causes one to again take birth in this material world? மரணத்தின் பிடியில் இருக்கும் ஒரு நபருக்கு சொத்துக்களால் என்ன பலன் உண்டாக போகிறது, அல்லது அதை வழங்குபவர்களால் என்ன பலன் உண்டாக போகிறது? புலனின்பம் மற்றும் அதை வழங்குபவர்கள் அத்தகைய மரணப்பிடியில் இருக்கும் நபருக்கு எந்த பலனும் இல்லை. அதே போல் இந்த உலகில் செய்யப்படும் எந்த பலநோக்கு செயல்களும் அந்த நபர் எந்த பலனும் அடைய போவதில்லை. அவர் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு சுழற்சியிலே சிக்கிக் கொள்ளப் போகிறார். Text 28. The Supreme Personality of Godhead, Lord Hare, who contains within himself all the demigod, must be satisfied with me. Indeed, he has brought me to this suffering condition and forced me to experience detachment, which is the boat to carry me over this ocean of material life. அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஹரி என்னால் திருப்தி அடைய வேண்டும். அவருக்குள்ளே அனைத்து தேவர்களும் அடங்கி இருக்கிறார்கள். அவரே என்னை இந்த துயரமான சூழ்நிலையில் வைத்திருக்கிறார். அதன் மூலம் நான் பற்றின்மையை பயிற்சி செய்து இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை ஒரு கடலின் ஒரு படகின் மூலம் கடக்க விரும்புகிறார். Purport by disciple of Srila Prabhupada. The Brahmana could understand that the demigods who award different types of sense gratification as a result of one's fruitive activity cannot bestow the highest benefit in life. When the Brahmana lost all his property, he could understand that Supreme Personality of Godhead, who comprised all the demigods, had given him the highest perfection, not by awarding sense gratification, but by saving him from the ocean of material enjoyment. Being thus deprived of the opportunity to cultivate religiosity, wealth, sense gratification, and liberation, the Brahmana became detached
and transcendental knowledge awaken within his heart. அந்த பிராமணர் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் இழந்து பற்றின்மையை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதன் மூலம் தேவர்கள் அளிக்கும் பலன்கள் அனைத்தும் இந்த புலன் என்பதற்காக அளிக்கப்படும் தற்காலிக பலனே. அந்த தேவர்களால் உயர்ந்த பலனை அந்த பிராமணருக்கு ஆசீர்வதிக்க முடியாது என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த பிராமணர் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் தொலைத்த பிறகு பரமபுருஷ பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த பரமபுருஷ பகவானே அனைத்து தேவர்களின் அடைக்கலம். அவரே அவருக்கு உயர்ந்த பக்குவத்தை வழங்க முடியும். புலனின்பத்தினால் அவரால் தன்னை இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. அதோடு இந்த 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 சொத்துக்களானது பறிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த மத கோட்பாடு, சொத்துக்கள், புலனின்பம் அனைத்தும், முக்தி அனைத்திலிருந்தும் அவர் மனதில் பற்றின்மை வளர்த்து கொண்டார். அதன் மூலம் அவர் உன்னதமான ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டார் அவருடைய இதயத்தில். Narayanam namaskrityam naman cheva narottamam devi saraswatim vyasam tadujaya mudiraye nastabe swabhabdresu nityam bhagava sevaya bhagavate masloke bhaktir bhavidinaistiki om ajnanajnanandasya gyananjana shalakaya chakshurum ritam mena tasmai Sri Gurave Namaha. So in this beautiful pastimes of the Avanti Brahmana we can learn so many wonderful things. இந்த அவந்தி பிராமண நிலையில் மூலம் நாம் பல அற்புதமான விஷயங்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ள முடியும். So at one point Krishna removed all the wealth that the Avanti Brahmana accumulated. ஒரு சமயத்தில் இந்த அவந்தி பிராமணர் சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள் அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணர் பறித்து கொண்டார். Somehow he was intelligent enough to understand that everything belonged to Krishna. அந்த அவந்தி பிராமணர் புத்தி கூர்மையுடைய நபராக இருந்த காரணத்தினால் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கே சொந்தம் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டார். So therefore his spiritual realization start to awaken in his heart. இதன் காரணமாக அவருடைய ஆன்மீக தன்னுணர்வானது அவருடைய இதயத்தில் மலர்ந்தது. The natural propensity of the living entity is to enjoy. ஒரு உயிர்வாளியின் இயற்கையான தன்மை என்றால் அனைத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். Now either we get material enjoyment or we get spiritual enjoyment. ஆனால் நாம் பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்கிறோமா அல்லது ஆன்மீகத்தில் அனுபவிக்கிறோமா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். So material enjoyment is very temporary and flickering and it's illusory. பௌதிக இன்பமானது தற்காலிகமானது, மாயைக்கு உட்பட்டது, எந்த க்ஷணமும் மறையக்கூடியது. But spiritual enjoyment is unlimited. Anandam buddhivardhanam pradipadam purnamrita swadanam. ஆனால் ஆன்மீக மகிழ்ச்சி நித்தியமானது. So most of the people they have no experience of spiritual enjoyment. மக்களில் பல பேருக்கு இந்த ஆன்மீக மகிழ்ச்சியை பற்றி எந்த ஒரு அனுபவமும் கிடையாது. They try very hard to enjoy material life. அவர்கள் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்காக மிக கடினமாக முயற்சி செய்கிறார்கள். But then they become baffled and disappointed in the end. ஆனால் அவர்கள் இறுதியில் ஏமாற்றம் அடைகிறார்கள். Because yes, there is some pleasure in material life, but it's very flickering and very temporary. இந்த ஜட வாழ்வில் சில இன்பம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான், ஆனால் அது மிகவும் தற்காலிகமானது, க்ஷண நேரத்தில் மறையக்கூடியது. Is dukkalayam asaswatam. இந்த ஜட உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the idea is that we want to enjoy. இங்கே இருக்கும் பிரதானமான மனநிலை என்னவென்றால் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். Now how can we get the best enjoyment in our life? நம்முடைய வாழ்வில் நாம் எவ்வாறு சிறப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So once we are connected with Krishna through the heart, then we can really enjoy life. நாம் நம்முடைய மனதை பகவான் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பில் வைத்துக் கொண்டிருந்தால்
நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை உண்மையாகவே அனுபவிக்கலாம். So today is a yoga day. இன்று யோகா தினமாகும். But yoga means to link ourselves. யோகா என்றால் நாம் நம்மை தொடர்புபடுத்திக் கொள்வது என்று பொருள். But most of the people, they are just linked to their money, their wife, their children, their wealth, their land, their country, their planet, whatever it is. They're just identifying themselves with this body. மக்களில் பல பேர் தங்களுடைய மனைவி, குடும்பம், குழந்தைகள், தங்களுடைய நாடு, சமூகம் ஆகியவற்றோடு தங்களை தொடர்புபடுத்திக் கொண்டு அதையே தங்களோடு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Therefore, they cannot enjoy spiritual life. இதன் காரணத்தினால் அவர்களால் ஆன்மீக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடிவதில்லை. Self-realization means that we are searching ourselves, inside ourselves, who we are. தன்னுணர்வு என்றால் நாம் நமக்குள்ளே தேடுகிறோம் நாம் யார் என்று. Unless we find out who we really are and we identify as the eternal servant of the servant of Krishna, then we cannot enjoy life. நாம் யார் என்பதை உண்மையாக நாம் கண்டறியும் வரையில், அதோடு நாம் யார் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனுக்கு சேவகனுக்கு சேவகன் என்ற நிலையை நாம் கண்டறியும் வரையில் நம்மால் உண்மையாக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாது. There are 8,400,000 different species of life. 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கிறது. And we have been traveling through different universe, different form, different species since time immemorial. நாம் பல பிரபஞ்சங்கள், பல உடல்கள் இருந்து மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் பல காலமாக. Sometime as a demigod, sometime as Gandharva, sometime as an animal, sometime as an insect, sometime as a fish. சில சமயம் தேவராக, சில சமயம் கந்தர்வலாக, சில சமயம் மிருகமாக, சில சமயம் மீனாக நாம் பிறவி எடுத்துள்ளோம். So the soul, which is immortal, is of spiritual nature, cannot be killed, is transferring himself into different situation, different life, since time immemorial. ஆத்மா நித்தியமானது மற்றும் அழிவுக்கு உட்படாதது. அதன் காரணத்தினால் அது பல காலமாக பல உடல்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. In the Chaitanya Charitamrita, there is a very famous sloka which Srila Prabhupada quote many times. சைத்தன்ய சரித்திராமத்தில் ஒரு புகழ்பெற்ற ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார். Brahmanda Brahmite kono bhagyavan jeev Guru Krishna prasade pai bhattilata bij. Who is that fortunate soul that traveling through this Brahmanda, these universes, can get the seed of devotional devotional life planted in his heart by the mercy of Guru and Krishna? That person is very fortunate. இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல ஆத்மாக்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் எந்த ஆத்மாவிற்கு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பக்தி சேவையின் விதையானது கிடைக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவை மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி என்று சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Mukyamana. Yeah, in Tamil you say Mukyamana. Very fortunate. Bhagyavan. So we are very, very fortunate. We have come in contact in the right place, in the right time with the teaching of Srila Prabhupada, who has opened the door, ajar, for everyone to taste the nectar of devotional service. நாம் அனைவருமே அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான். நாம் சில பிரபுபாதரின் இயக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம். சில பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பக்தியின் சுவையை அனைவருக்கும் வழங்குவதற்காக இந்த கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்கிறார். Before Srila Prabhupada came and translated this Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and other Vedic scriptures, the jar of honey was locked. பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகியவற்றை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பதற்கு முன்னால் தேன் பாட்டில் மூடியானது மூடப்பட்டிருந்தது. Just like sometimes we buy a jar of honey, it's in a nice glass jar and there is a tight cover. எவ்வாறு நாம் கடையில் தேன் வாங்கும் பொழுது அந்த தேன் பாட்டில் மூடி மிக இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல. And sometimes the fly or different insect they can smell the honey. அவ்வாறு மூடப்பட்டிருக்கும் மாட்டிலிருந்து கூட இந்த ஈக்களால் நுகர முடியும் தேனின் மணத்தை.
But unless we open the jar, we cannot test the honey. ஆனால் பாட்டில் மூடியை திறப்பதற்கு முன்னால் நம்மால் அந்த தேனை சுவைக்க முடியாது. So this great Acharya Bhaktivinoda Thakur took him more than 40 years to find one copy of Chaitanya Charitamrita. மிகப்பெரிய ஆச்சாரியரான பக்திவினோத தாக்கூர் சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பை அச்சிடுவதற்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கொண்டார். And this was less than 100 years ago. ஆனால் இது 100 வருடத்துக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவமாகும். He found a copy of Chaitanya Charitamrita in the king's library in Puri. அவர் சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தத்தை பூரியில் ஒரு மன்னரின் புத்தக அறையில் கண்டார். So he sent one brahmana to copy because the king would not give this book outside of his library. ஆகையால் அவர் ஒரு பிராமணருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். ஏனென்றால் இந்த மன்னர் அந்த புத்தகத்தை அரண்மனைக்கு வெளியில் எடுத்து செல்ல அனுமதிக்க மாட்டார் என்று. So by hand he copied all the Chaitanya Charitamrita. அவர் தன் கைப்பட சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தத்தை அந்த புத்தகத்தை பார்த்து எழுதினார். Nowadays these books are available in so many languages all over the world and inside the phone. தற்காலத்தில் இந்த புத்தகங்களானது பல மொழிகளில் உலகந்தோறும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதோடு நம்முடைய மொபைல் போன் மூலமாகவும் நம்மால் இதை படிக்க முடிகிறது. So online you can download Bhaktivedanta Vedic Library and you can hear or you can read and you can even listen to the lecture of Srila Prabhupada. More than 60,000 lecture he has given. You can hear every day kirtan, bhajan, lecture by what? Simply by one application in your phone. What is the phone? நீங்கள் அனைவரும் ஆன்லைன் மூலம் இதை டவுன்லோட் செய்து கொண்டு இதை படிக்க முடியும். அதோடு பல லட்சக்கணக்கான பிரபுபாதர் அவர்களின் உபன்யாசங்களை நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே கேட்க முடியும். Now we see everybody has in this mobile phone. தற்காலத்தில் அனைவரிடத்திலும் மொபைல் போன் இருக்கிறது. But everybody uses this phone just for watching some Bollywood music and films and illusion. ஆனால் அனைவரும் இந்த மொபைல் போனை சினிமா பார்ப்பதற்கும் பாடல் கேட்பதற்கும் மாயையால் மயங்கி கிடப்பதற்குமாகவே உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். But there's nothing wrong with the phone because the phone can be utilized also to be Krishna conscious. ஆனால் இந்த மொபைல் போனிடம் எந்த குறைபாடும் கிடையாது. ஏனென்றால் இதே மொபைல் போனை நம்மால் கிருஷ்ண உணர்விலும் செயல்படுத்த முடியும். In fact, in Mayapur we are starting Radio Mayapur. மாயாப்பூரில் நாங்கள் ரேடியோ மாயாப்பூர் என்ற ஒரு சேனலை உருவாக்குகிறோம். So we are making one app that you can download and 24 hours you can listen to Krishna Katha. நாங்கள் ஒரு ஆப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறோம். அதை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்யலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ண கதையை கேட்கலாம். We will broadcast 24/7 lecture and bhajan and kirtan, special event, plus we'll have also a podcast. We'll interview all the devotees who are coming to Mayapur. We have more than 10,000 devotees in Mayapur. Slowly, it's a lifetime project. We can interview everybody. நாங்கள் கீர்த்தன், பஜனை ஆகியவற்றை ஒளிபரப்புகிறோம். அதோடு சிறப்பான நேர்காணலையும் நடத்துகிறோம். பக்தர்களை நேர்கண்டு அவர்கள் அனுபவத்தையும் அதில் நாங்கள் ஒளிபரப்புகிறோம். Because after all, everybody has a wonderful story to tell. அனைவரிடத்திலும் கூறுவதற்கு ஒரு அருமையான கதை இருக்கிறது. I met some devotee. I asked him, "How did you become a devotee?" நான் சில பக்தர்களை சந்தித்து நீங்கள் எவ்வாறு பக்தரானீர்கள் என்று கேட்டேன். He said, "I was walking the street near the garbage can. I found one magazine, Back to Godhead." நான் தெருக்களில் நடந்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது குப்பை தொட்டி அருகில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு திரும்ப செல்வது என்ற ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தேன். I read this magazine and my life changed. நான் அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். அதன் மூலம் என் வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. Some other devotee, they got prasadam. வேறு சில பக்தர்கள் பிரசாதம் உட்கொண்டார்கள். Some other devotee, they saw Ratha Yatra. வேறு சில பக்தர்கள் ரத யாத்திரையை கண்டார்கள். So like that, each one of us, when we are ready in our heart to want to know why I'm here, what am I doing, where am I going, then
Krishna will connect us with devotees. ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய மனதில் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன், நான் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறேன், என்னுடைய இலக்கு என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை பக்தர்களோடு இணைப்பார். I remember I was a child and I used to ask my grandfather so many questions. நான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தாத்தாவிடம் நான் நிறைய கேள்விகள் கேட்பேன். What about the star in the night, grandfather? Is people there living in the star? He said, I don't know. இரவில் நட்சத்திரங்கள் தெரிகிறதே, அந்த நட்சத்திரங்களில் மக்கள் குடியிருக்கிறார்களா என்று நான் என் தாத்தாவிடம் கேட்டேன். அவர் கூறினார், எனக்கு தெரியாது என்று. Who am I? Where I am here? What is the goal of life? Who is God? He said, I don't know. நான் யார், நான் இங்கு ஏன் இருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன என்ற கேள்வியை நான் கேட்டேன். அதோடு பகவான் யார் என்று நான் கேட்டேன். அதற்கும் என் தாத்தா எனக்கு தெரியாது என்று பதிலளித்தார். So he said, you are fortunate. You have to find out the truth. ஆனால் நீங்கள் அனைவரும் நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி, நீ உண்மையை கண்டறிய வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். So somehow by Krishna's grace, I came in contact with devotees and my life changed. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் அருளால் நான் எவ்வளவு பக்தர்களின் தொடர்பில் வந்தேன், அதன் மூலம் என்னுடைய வாழ்க்கையானது மாறிவிட்டது. So desire, desire, desire. What is our desire in our heart? God will fulfill that. ஆகையால் ஆசை ஆசை ஆசை, நம்முடைய மனதில் என்ன ஆசை இருக்கிறதோ அதை நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணர் பூர்த்தி செய்வார். We want to enjoy this material life. We want to become Brahma. We want to become demigod, Apsara. We want to go to hellish planet. Whatever we want, God, Krishna will bless us. Okay, you want to do this? Do it. நாம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டுமா, நாம் பிரம்மாவாக வேண்டுமா, அல்லது அப்சரஸாக வேண்டுமா, அல்லது நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டுமா, நம்முடைய எந்த ஆசையும் பகவான் கிருஷ்ணர் பூர்த்தி செய்வார். Krishna will not interfere with our desire. பகவான் கிருஷ்ணர் நம்முடைய ஆசைகளில் தலையிடுவதில்லை. Just imagine if tomorrow Krishna come with AK-47 and say, okay, you guys, if you don't love me, I'm going to kill you. சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், நாளை பகவான் கிருஷ்ணர் திடீரென்று AK-47 துப்பாக்கியோடு தோன்றி, நீங்கள் என்னை பிரேமையோடு பக்தி செய்யவில்லை என்றால் உங்கள் அனைவரையும் கொன்று விடுவேன் என்று கூறினால் எப்படி இருக்கும்? Then of course we say, yes, yes, of course, we love you so much, don't kill us. அச்சமயத்தில் நாம் அனைவரும் அச்சத்தோடு, நாங்கள் உங்களை மிகவும் விரும்புகிறோம், அதனால் தயவு செய்து எங்களை கொன்று விடாதீர்கள் என்று கூறுவோம். But is that love or fear? ஆனால் இது உண்மையில் அன்பு அல்லது பாசமா அல்லது பயமா? Like they say, Ravana, he was in charge of all the demigods. ராவணர் அனைத்து தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். Just by moving his eyebrow, he will make the demigod Indra, Brahma fearful. அவர் தன்னுடைய புருவத்தை அசைப்பதன் மூலமாகவே பிரம்மா மற்றும் இந்திரன் அனைவரும் பயத்தால் நடுங்கினார்கள். He will call Indra and say, today you wash my pot. ராவணர் இந்திரனை கூப்பிட்டு, இன்று நீ என்னுடைய பாத்திரத்தை துலக்க வேண்டும் என்று கூறுவார். Yes sir, I will do that. இந்திரன் உடனே உத்தரவு, தங்கள் சித்தம் என்று கூறுவார். But were they doing out of love? ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் பிரேமையினால் இதை அனைத்தையும் செய்தார்களா? Only fear. பயத்தின் காரணமாக மட்டுமே அவர்கள் அனைவரும் இந்த சேவையை செய்தார்கள். So how can we come to the platform of dedicating our innermost love from our heart to please Krishna? That is called bhakti. நம்முடைய மனதின் ஆழமான அன்பு என்ற விஷயத்தை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற உன்னதமான தளத்தை நாம் எவ்வாறு அடைவது? இந்த உன்னதமான தளத்தை அடையும் வழிமுறையே பக்தி எனப்படுகிறது. So transforming kama into prema or lust into real love, that is the process of bhakti yoga. காமத்தை பிரேமையாக மாற்றுவதுதான் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறையாகும். So sometime Prabhupada said that in Ekadasi we should analyze ourselves. What level we are today after so many years of devotional service. நாம் பல காலம் பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகையால் ஒரு ஏகாதசி தினத்தன்று நாம் நம்மை எடை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். நாம் எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை அந்த ஏகாதசி தினத்தன்று நம்மை நாமே பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். Do I still want to buy the Ferrari car
or the Harley Davidson, or the nice 2 crore flat in Mahabalipuram. I don't know. What is our desire? We should analyze ourselves. அன்று நாம் நம்மை எடை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய உண்மையான ஆசை என்ன? மிக விலையுயர்ந்த ஃபெராரி கார் அல்லது மிக விலையுயர்ந்த அபார்ட்மெண்ட் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு நாம் இன்னும் ஆசைப்படுகிறோமா என்று நாம் நம்மை நாமே எடை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். Or do we want to utilize everything we have for the pleasure of the devotee, for the pleasure of Krishna? And then we can understand where we are. மாறாக நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்தையுமே பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் திருப்திக்காக நாம் உபயோகப்படுத்த போகிறோமா என்பதை நாம் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். Srila Prabhupada said, you don't need a certificate from anybody telling you you are pure devotee. நீங்கள் தூய பக்தர் என்று கூறுவதற்கு உங்களுக்கு யாரிடமிருந்தும் எந்த சான்றிதழும் தேவையில்லை என்று சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார். You can understand yourself how detached we are from anything material which can impede our spiritual life. நாம் பௌதிகத்தில் எந்த அளவுக்கு பற்றின்மையோடு இருக்கிறோமோ அதை வைத்தே நம்மால் புரிந்து கொள்ளலாம். அவ்வாறு நமக்கு பௌதிகத்தில் எதனும் பற்று இருந்தால் அது நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடும். Now again, there is nothing wrong in being married, having family, having a business, having also a Ferrari car. There's no problem with these things. நாம் திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தை பெற்று நாம் வாழ்க்கையில் தொழில் செய்து முன்னேறி சொத்துக்களை சேர்ப்பதினால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Provided we think our family is Krishna's family, my wife, my children, my associate, they're all part and parcel of Krishna's family, and I love them, I respect them, and I serve them. மாறாக நாம் நம்முடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய குடும்பம், மனைவி, மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் ஆகையால் நான் அவர்களை விரும்புகிறேன், அவர்களுக்கு சேவை செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற எண்ணத்தை நாம் நம்ம மனதில் உருவாக்க வேண்டும். And whatever Krishna is giving me, maybe I have a lot of money, maybe I have little money, whatever I have, I want to utilize it in the service of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு என்ன தருகிறாரோ, என்னிடம் நிறைய பணம் இருக்கலாம் அல்லது குறைந்த அளவில் பணம் இருக்கலாம், அனைத்தையுமே நான் பகவான் கிருஷ்ணர் சேவையில் பயன்படுத்துவேன் என்று நாம் உறுதி கொள்ள வேண்டும். In fact, Krishna will give to that devotee more money, more facility to serve the Vaishnava, to serve Krishna. உண்மையை கூற வேண்டும் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தர்களுக்கு நிறைய பணங்களை வழங்குவார். அதன் மூலம் அந்த பக்தர் நிறைய வைஷ்ணவ சேவையில் ஈடுபடலாம் என்ற காரணத்திற்காக. If we become very attached and we think we are the enjoyer, we are the controller, then maybe this is an obstruction and Krishna will take it away. மாறாக அந்த அத்தகைய பக்தர் நானே இந்த சொத்துக்களை அனுபவிக்கக்கூடியவன், நானே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் என்ற எண்ணத்தின் கொண்டிருந்தார் என்றால் உடனே பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் அளித்த அனைத்தையும் பின்னெடுத்துக் கொள்வார். So Krishna will not take away the wealth and the family of the devotees who are engaged in the service of the Lord. Krishna will protect them. ஆகையால் எந்த பக்தர் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையில் இருக்கிறாரோ அவரிடம் இருக்கும் சொத்துக்கள் மற்றும் சொந்தங்கள் அனைத்தையும் பகவான் பறிப்பதே இல்லை, மாறாக அவை அனைத்தையும் பகவானே பாதுகாக்கிறார். Bhaktivinoda Thakur says we need two things to progress in spiritual life. பக்திவினோத தாக்கூர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாம் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற நமக்கு இரண்டு விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது என்று. We have to be honest and we have to be sincere. நாம் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும், உண்மையாக இருக்க வேண்டும். If we are honest and sincere, then we can progress very fast. நாம் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருந்தால் நாம் மிக வேகமாக முன்னேறலாம். Because we develop in our heart gratitude for everything which is surrounding us. ஏனென்றால் அத்தகைய சூழ்நிலையில் நாம் நம்முடைய மனதில் நன்றி உணர்வை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்திற்காகவும் நாம் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறோம். This feeling of gratitude can connect us very deeply with Krishna. இந்த நன்றி உணர்வு என்ற மனப்பான்மை நம்மை மிக ஆழமாக பகவான் கிருஷ்ணனோடு தொடர்பு கொள்ள வைக்கலாம். Yesterday Sumitra Krishna Prabhu was mentioning that we get free air, we get free water, we get free rain, free sun. We are not paying any bill. It's free. Krishna is giving to everybody. நேற்றைய வகுப்பில் சுமித்த கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள் கூறினார்கள், நமக்கு மிக இலவசமாக நீர், காற்று அனைத்தும் கிடைக்கிறது, நாம் எத்தகைய பணமும் கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை என்று. So we should be grateful to God that is giving us everything we need to progress in spiritual life.
ஆகையால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் நன்றி உணர்வு இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் நமக்கு தேவையானவற்றை அனைத்தையும் வழங்குகிறார். அதன் மூலம் நாம் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக. But nowadays we take everything for granted. ஆனால் தற்காலத்தில் நாம் அனைத்துமே நமக்கு எதேச்சாக கிடைக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். Not only that, we are complaining. Oh, today is too much sun. Tomorrow is too much rain. What is a heavy wind? Why this place is dirty? What's going on? அதோடு சேர்த்து நாம் குறை கூறுகிறோம். இன்று அதிகமாக வெயில் அடிக்கிறது, இன்று மழை பெய்கிறது, எனக்கு அதிகமாக குளிர்கிறது, இந்த இடம் சுத்தமாக இல்லை என்று நாம் பலவாறாக குறை கூறுகிறோம். Who is in control here? இங்கே உண்மையில் யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்? Why God is not giving me more wealth? ஏன் பகவான் எனக்கு நிறைய சொத்துக்களை வழங்கவில்லை? Why God is not giving me multi-story building to live? ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு பல அடுக்குமாடி கட்டடங்களை கொடுக்கவில்லை வசிப்பதற்காக? Why God is not giving me Indra special food which he is eating every day? ஏன் பகவான் எனக்கு இந்திரனை போல் சிறப்பான உணவை கொடுக்கவில்லை? So we can go on complaining. இதுபோல் நாம் தொடர்ந்து குறை கூறிக்கொண்டே செல்லலாம். Or we can be very grateful and say, my dear Lord, thank you. I am so happy that everything is working with me. அவ்வாறு இல்லை என்றால் நாம் இவ்வாறு கூறலாம், பகவான் கிருஷ்ணரே, எனக்கு அளித்த அனைத்திற்காகவும் மிகவும் நன்றி, நான் மிகவும் வசதியாக இருக்கிறேன் என்று பகவானுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தலாம். Again, I remember when I was a child, I used to go to my grandfather and complain. நான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தாத்தாவிடம் சென்று நான் குறை கூறுவேன். Grandfather, I have some old broken bicycle. Why I don't have a new one? Why don't I have a new motorbike? Why don't I have enough money? Why not have this? Why not having that? தாத்தா, என்னிடம் ஒரு பழைய உடைந்த சைக்கிளே இருக்கிறது, ஏன் என்னிடம் ஒரு புதிய சைக்கிள் இல்லை, ஏன் எனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் இல்லை, ஏன் என்னிடம் இது இல்லை அது இல்லை என்று நான் பலவாறாக என் தாத்தாவிடம் குறை கூறுவேன். You used to say, my dear son, you should go to the hospital sometime. அப்பொழுது அவர் கூறுவார், மகனே, நீ சில சமயம் ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று. I said, why shall I go to the hospital? To do what? நான் மருத்துவமனைக்கு சென்று என்ன செய்ய போகிறேன் என்று நான் கேட்பேன். See, when you go to the hospital, you will see so many people are suffering, really suffering. நீ மருத்துவமனைக்கு சென்றால் அங்கே நீ பல மக்களை பார்க்கலாம், அவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Somebody has a broken head, somebody has broken arm, somebody has broken leg, somebody is unconscious with a pipe and all these things. Then you will understand that everything you have is more than enough. சிலருக்கு தலை உடைந்திருக்கும், சிலருக்கு கை அல்லது கால் உடைந்திருக்கும், சிலர் மயக்கத்தில் இருப்பார்கள். அப்பொழுது நீ புரிந்து கொள்ளலாம், உன்னிடம் இருக்கும் அனைத்துமே உன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது என்று. And it's true. It's a fact. அவர் கூறியது உண்மையே. So let us all understand that whatever we have, it's all we need to progress in spiritual life. ஆகையால் நாம் இங்கே என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நம்மிடம் எது இருக்கிறதோ அது மட்டுமே நமக்கு தேவை நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வில் நாம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு. Everything we need is within our heart. நமக்கு தேவையான அனைத்தும் நம்முடைய இதயத்திற்குள்ளே இருக்கிறது. And whatever we need more, Krishna will give us. Don't worry. அதையும் தாண்டி நமக்கு ஏதேனும் தேவை இருந்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் அதை கண்டிப்பாக வழங்குவார். நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. So let us remain always vigilant and awaken to spiritual realization. ஆகையால் நாம் ஆன்மீக உணர்வு விஷயத்தில் மிகவும் விழிப்புணர்வோடு இருப்போம். Coming back to yoga, we can link everything with the Creator. யோகத்தின் மூலம் நாம் அனைத்தையுமே படைத்தவரோடு தொடர்புபடுத்திக் கொள்ளலாம். And we can understand we are small, insignificant part and parcel of that Creator. அதோடு நாம் ஒரு மிக சிறிய மதிப்பற்ற அங்கத்துகளாகவும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துகளாகவும் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். And the wonderful mystical experience is that Krishna has a relationship with all the living entities. இங்கே ஒரு மிக அற்புதமான விஷயம் என்னவென்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து உயிர்வாழிகளுடனும் உறவு மேற்கொண்டிருக்கிறார். And he's very eager to see us going back to the spiritual world. அதோடு நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதை காண அவர் மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார்.
He is actually suffering when he sees the living entity is struggling in this material world. ஒரு உயிர்வாளி இந்த ஜட உலகில் துன்பப்படுவதை பார்க்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரும் துயரப்படுகிறார். That's why all the Alwar were sent by Lord Vishnu to preach Krishna Bhakti. அதனால்தான் பகவான் விஷ்ணு ஆழ்வார்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப செய்தார். That's why time to time the Acharya comes and preach Krishna consciousness to everybody. இதனால்தான் காலந்தோறும் பல ஆச்சாரியர்கள் தோன்றி கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். So today we are very fortunate that we can partake of this knowledge available to us and imbibe this knowledge in our heart and make our life perfect. இன்று நாம் அனைவரும் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். ஏனென்றால் இந்த ஞானத்தை நம்மால் பெற முடிகிறது. அதோடு இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவமானதாக நம்மால் ஆக்க முடிகிறது. So in the end of this life, this journey, we can close our eyes, we can remember Krishna and say, please Krishna, take me wherever you feel I can fit to serve you. இந்த பிறவின் இறுதியில் நாம் நம்முடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டிக் கொள்ளலாம். பகவான் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் நான் எந்த இடத்தில் பொருத்தமாக உங்களுக்கு சேவை செய்ய முடியுமோ அந்த இடத்தில் என்னை வையுங்கள் என்று நாம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளலாம். And that is the perfection of human life. இதுவே மனித வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். So I'd like to thank you very much for listening very attentively. And if you have any question or you have any comment, I would like to hear. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Chennai Temple ki, Gaura Premanande, Hari Hari. வகுப்பை கேட்டதுக்கு மிக நன்றி. உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். Yes, Prabhu. Thank you so much for the class. Very aptly you said about the Bhagyavan, and then today also being a yoga day, you connected with the yoga. And Prabhupada mercifully made us yoginam api sarvesham madgyate nandaratmana shraddhavan vijdevaman samayek. He is saying that the devotees are the best yogis. Thank you so much, Prabhu. Prabhu, when you mentioned that everything that we need is in our heart, can you kindly expand on that? Everything we need in our heart means, oh sorry, please translate. நமக்கு தேவையான அனைத்தும் நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இதை நீங்கள் சற்று விளக்கமாக கூற முடியுமா? Basically, we need to connect our heart with Krishna. அடிப்படையாக நாம் நம்முடைய மனதை பகவான் கிருஷ்ணனோடு தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So how we can do that is through the system of chanting of the holy name of the Lord. இதை நாம் எவ்வாறு செய்ய முடியும் என்றால் இந்த வழிமுறை பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது என்ற வழிமுறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக. Just like again my grandfather used to say, you can take the horse to the lake but you cannot force him to drink. என்னுடைய தாத்தா அடிக்கடி கூறுவார், நீ குதிரையை ஒரு ஏரிக்கு அழைத்து செல்லலாம், ஆனால் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று உன்னால் அந்த குதிரையை கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்று. So we can give so many lectures, we can give books, we can do so many things, but ultimately that person has to take the little step from the heart to think that, okay, let me experience this, at least for some time. நாம் பல உபன்யாசங்களை வழங்கலாம், பல புத்தகங்களை அச்சிட்டு வெளியிடலாம், ஆனால் இறுதியாக அந்த நபரே நான் இதை அனுபவிக்க வேண்டும், நான் பக்தியில் என்ன இருக்கிறது என்று காண வேண்டும் என்ற உறுதியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So ultimately everything comes down to the experience of Krishna consciousness, because when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. And if we try to chant one round every day with sincere, honest attempt to connect with Krishna, then we can feel the great happiness in our heart. நாம் தினமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாலையாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தோம் என்றால் நாம் நம்முடைய மனதில் பெரும் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தை நிச்சயமாக அனுபவிக்க முடியும். And we can be in any condition of life. We can be poor, we can be rich, we can be old, we can be young, we can be male, we can be female. Even the animals, if we chant Hare Krishna, they become happy. நாம் நம்முடைய வாழ்வில் எந்த நிலையிலும் இருக்கலாம், ஏழையாக, பணக்காரனாக, ஆணாக, பெண்ணாக, இளமையாக, முதுமையாக, எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் மிருகங்கள் கூட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தது என்றால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடும். So basically, because we are spirit soul, we have no connection with this material world. Zero.
அடிப்படையாக நாம் ஆன்மீக ஆத்மா என்ற காரணத்தினால் இந்த ஜட உலகோடு நமக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. We are like fish out of the water. நாம் நீரிலிருந்து வெளியே தவிக்கும் மீனை போன்று இருக்கிறோம். We can take the fish out of the water, we'll give a nice Ferrari car, nice bottle of whiskey, nice food, feast. We can give jewel and diamond. We can give everything to the fish. But what the fish want? ஒரு மீனை நீரிலிருந்து வெளியே எடுத்து அதற்கு நாம் மிக வசதியான கார், நகை, ஆபரணங்கள், உணவு அனைத்தையும் வழங்கலாம். ஆனால் உண்மையில் அந்த மீனுக்கு என்னதான் தேவை? So similarly, whatever material we may have and possess is nothing compared to spiritual connection. ஆகையால் நம்மிடம் இருக்கும் ஜட வசதிகள், பௌதிக சொத்துக்கள் அனைத்தும் இந்த ஆன்மீகமான அனுபவத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு துச்சமான பொருளாகும். Does this answer your question, Hare Krsna Prabhu? Thank you, Prabhu. Over to online. Thank you very much, Prabhu. There are around 60 devotees watching online. I have one question, Prabhu. Yes. We see here that Avanti Brahmana is lamenting that he did not utilize his youth. So sometimes we also feel that we have wasted our time. So how can we make up for the time that we have lost in Krishna consciousness? இங்கே அவந்தி பிராமணர் தன்னுடைய இளமை காலம் முழுவதையும் வீணடித்ததாக புலம்புகிறார். நாம் கூட சில சமயங்களில் நம்முடைய இளமை காலத்தை பலவாறாக வீணடித்து விட்டோம் என்று நாம் பக்தி சேவை செய்யாமல் வீணடித்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறோம். இதை எவ்வாறு நாம் சரி செய்வது? If you're thinking about the previous life where we spent in illusion, there's not much we can do about that. நம்முடைய கடந்த காலத்தில் நாம் வாழ்க்கையை மாயையில் மயக்கப்பட்டு வீணடித்து விட்டோம் என்று நினைத்தால் அதை நம்மால் சரி செய்து கொள்ள முடியாது. But if we speak about today life, we should design our day that we can engage at least some of our time, the best of our time in the morning Brahma Muhurta to chant the holy name of the Lord. ஆனால் நாம் இப்பொழுது வாழும் தற்காலத்தில் நம்மால் நம்முடைய காலத்தை வடிவமைத்துக் கொள்ள முடியும். உதாரணத்திற்கு அதிகாலையிலிருந்து நாமஜபத்தை செய்யும் பயிற்சியை நம்மால் இப்பொழுது இன்று முதல் செய்ய முடியும். See, many devotees, they are outside, they have jobs, they have to go and work for 8 hours, they have to transmute for few hours to their home. So they are not directly connected 24/7 in the temple to devotional service. பல பக்தர்கள் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 மணி நேரம் உழைக்கிறார்கள். அதோடு அந்த அலுவலகத்துக்கு செல்வதற்கு குறைந்தது 2 மணி நேரம் பிரயாணம் செய்கிறார்கள். ஆகையால் அவர்கள் நேரடியாக கோவிலோடு தொடர்பில் இருப்பதில்லை. But then we think, how can we dovetail or connect everything which we have, including our job, including our time, including our energy, to please the Vaishnava and to please Krishna? ஆனால் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும், நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்தும், நம்முடைய வேலை, நம்முடைய சொத்துக்கள் மற்றும் நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்தையுமே எவ்வாறு பகவான் சேவை, கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் ஆழமாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். Somebody can give some Lakshmi for the service of the Lord, somebody can give some time, somebody can give some knowledge. We can all serve in so many different ways. சிலர் தங்களிடம் இருக்கும் பணத்தை பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம், சிலர் தங்களிடம் இருக்கும் ஞானத்தை பக்தர்களுக்கு அளிக்கலாம், சிலர் தங்களுக்கு இருக்கும் நேரத்தை பகவானுக்கு செலவிடலாம். இவ்வாறாக பல வகையாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும். In the past time of Ramachandra, when they were building the bridge in Dhanushkodi, பகவான் ராமர் லீலையில் தனுஷ்கோடியில் பாலத்தை கட்டினார்கள். there were so many different entities who are building the bridge. அப்பொழுது அந்த பாலத்தை கட்டுவதற்கு பல நபர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். So there was Hanuman throwing big, huge boulders. ஹனுமான் மிகப்பெரிய பாறைகளை தூக்கி எறிந்து கொண்டிருந்தார். But then there was a small squirrel, there was a small spider. They were also carrying on their shoulders small grains of sand. அணில் மற்றும் சிலந்தி போன்ற பூச்சிகளும் அங்கே இருந்தது. அவை அனைத்தும் சிறிய மண் துகள்களை எடுத்து சென்று கொண்டிருந்தது. They had a desire to serve Ram. அவர்கள் அனைவர் மனதிலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே பிரதானமாக இருந்தது. Hanuman complained. அப்பொழுது அனுமான் ராமர் முன் குறை கூறினார். He said, can you please move out? You know, I'm throwing big, huge boulders and I have to be careful where I put my feet. I'm going to squeeze you.
அவர் இந்த அணில் மற்றும் பூச்சிகளை பார்த்து கூறினார், நீங்கள் என்னுடைய வழியிலிருந்து விலகி செல்லுங்கள், நான் மிகப்பெரிய கற்களை எறிகிறேன், ஆகையால் என் பாதத்தில் நீங்கள் விதிப்பட்டு இறக்கக்கூடும் என்று கூறினார். So when Rama noticed, he came there and said, my dear Hanuman, they are doing according to their capacity. You are doing according to their capacity, but both of your service is pleasing my heart. அப்பொழுது பகவான் ராமர் அங்கே வந்து அனுமனிடம் கூறினார், அனுமான், நீ உன்னுடைய சக்திக்கு ஏற்றாற்போல் எனக்கு சேவை செய்கிறாய், அவர்கள் அவர்களுடைய சக்திக்கு ஏற்றாற்போல் சேவை செய்கிறார்கள், இரண்டுமே என்னை மிக மகிழ்விக்கிறது என்று கூறினார். So the idea is that it doesn't really matter how much or what we can do. Our intention should be, how can I please Krishna in somehow or another. ஆகையால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது என்ன செய்கிறோம் என்பது பொருட்டல்ல, மாறாக நாம் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம் கொண்டிருப்பதே முக்கியமான விஷயமாகும். And of course, Bhakti Yoga means Buddhi Yoga. We have to use our intelligence. Okay, if I'm transmuting in the train, then I can bring my phone and listen kirtan. I can drive the car and listen a lecture. Somehow or another, I can be engaged in your Krishna Katha. பக்தி யோகம் என்பது புத்தி யோகம். ஆகையால் நாம் நம்முடைய புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும். நாம் ரயில் பிரயாணம் செய்தால் நாம் நம்முடைய மொபைல் போனின் மூலம் கீர்த்தனை கேட்கலாம் அல்லது பாகவத வகுப்புகளை கேட்கலாம். ஆகையால் எப்பறையாவது நாம் நம்முடைய நேரத்தை பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையில் செலவிட வேண்டும். That way there is no time loss. இவ்வழியாக நேரமானது வீணாக்கப்படுவதில்லை. Does this answer your question, Prabhuji? Yes, Prabhu. Thank you very much. Thank you for the enlivening class and interesting answers, Prabhu. There are no further questions online. All right. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Girish Ganga Prabhu ki Hari Gaur Bol. Premanande Hari Bol. Hari Bol.